Hi, I'm Brian from Boatshed, Bourgogne. This is a MAN 6-cylinder diesel engine installed in this 1987 rather nice Vedette Hollandaise. Now, as you can see, she's stone cold. Donc, diesel 6-cylindre MAN, absolument à froid. On va le démarrer et voir ce que ça donne. J'y vais? Yep. Stairs. Okay, so, well, I can hardly hear it at all. And that's while I'm standing on top of it. Ah, c'est tellement silencieux, j'entends rien de tout. Bon, on va voir. Bah, ici, au pilotage, bon, on n'entend rien, c'est incroyable. Really can't hear a thing up here from where you'd be piloting. Let's go take a look. Well, there you go. Loads of water, no smoke, beaucoup d'eau de refroidissement, pas de fumée, purring like a cat. Okay, we'll go back inside and check the noise levels. On va rentrer à l'intérieur et voir ce que ça donne. Mais bon, je pense qu'on a déjà vu. Quasiment silence. Almost completely silent. Let's go see.